దీంట్లో ఫస్ట్కి వెళ్ళేసి న్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ 1 క్రియేట్ అన్నాం. డాక్యుమెంట్ 1 అనేది ఓపెన్ అయింది. ఓకే, ఇక్కడ మనం టైప్ చేసే కంటే ముందు ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఆ పేజ్ లోడ్కి వెళ్ళి పేజ్ సెట్ చేయాలి. ఓకే, మనకి పేజీ లోడ్ లోపల ఓకే ఫస్ట్ వన్ ఇస్ ఆ పేపర్ సైజ్. పేపర్ లోపల A4 ఉంటుంది, లీగల్ ఉంటుంది. మనం జనరల్గా A4 యూజ్ చేస్తుంటాం. నెక్స్ట్ వన్ ఓరియంటేషన్, పోర్ట్రేటా ల్యాండ్స్కేపా. పోర్ట్రేట్ అంటే పేపర్ అనేది నిలువులో రావడానికి, ల్యాండ్స్కేప్ అంటే అడ్డంలో రావడానికి. ఇప్పుడు మనం లీవ్ లెటర్ రాస్తున్నాం కాబట్టి మనం పోర్ట్రేట్లో కావాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఆ మార్జిన్స్ అనేది నార్మల్, టాప్ 1, బాటమ్ 1, లెఫ్ట్ 1, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఆ రైట్ 1 ఇంచెస్ వదిలేస్తున్నాం. అలా కాకుండా నేరో ఇది కూడా సెట్ చేయొచ్చు. టాప్ 0.5 ఇంచెస్, బాటమ్ 0.5 ఇంచెస్, లెఫ్ట్ 0.5 ఇంచెస్, రైట్ 0.5 ఇంచెస్ ఇట్లా వదిలేస్తుంది. ఓకే, మనకి ఏది కావాలో సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, నార్మల్ సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ హోమ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఫస్ట్ పేజీలో ఒకటి సెట్ చేసిన తర్వాత హోమ్కి వెళ్ళాలి. మనం యూజ్ చేసే సైజ్ 12 or 13 పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ 13 అనేది లేదు కాబట్టి కీబోర్డ్ 13 ఇచ్చేసి జస్ట్ వన్ ఇస్ ఎంటర్ అన్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ అలైన్మెంట్. ఏదైనా మ్యాటర్ టైప్ వేస్తే లెఫ్ట్ టు రైట్ ఈక్వల్ ఉండాలి. ఈక్వల్ ఉండడానికి ఇక్కడ జస్టిఫై పెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ జస్టిఫై సెట్ చేస్తే ఇటు ఎల్లో కలర్ జస్టిఫై మీద ఉంటుంది. నెక్స్ట్ లైన్ స్పేస్ అనేది 1.15 సెట్ చేసుకోవాలి. ఇలా సెట్ చేసిన తర్వాతనే ఏదైనా మ్యాటర్ టైప్ చేయాలి. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం లీవ్ లెటర్ రాస్తున్నాం. లీవ్ లెటర్ ఓకే, టోటల్ రాసిన తర్వాతనే సెట్ చేయాలి. అప్పటి వరకు ఎటువంటి సెట్టింగ్ చేయొద్దు. టోటల్ మ్యాటర్ రాయడం సెట్ చేసుకోవాలి. టోటల్ మ్యాటర్ రాయాలి, రాసిన తర్వాతనే సెట్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఈ లీవ్ లెటర్ అనేది సెంటర్లో ఉండాలి, బోల్డ్ ఉండాలి, అండర్లైన్ రావాలి. నెక్స్ట్ సబ్జెక్ట్ అనేది థిక్ ఉండాలి.
నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ విత్. ఓకే, ట్యాబ్స్ వచ్చేసి ఈ విధంగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ థ్యాంకింగ్స్ అనేది సెంటర్లో రావాలి, సెంటర్. నెక్స్ట్ హీ వాజ్ ఫెయిత్ఫుల్లీ సంథింగ్, ఇవన్నీ మనకు రైట్ సైడ్ రావాలనుకున్నాం. ఇక్కడున్నా ఓకే, రైట్ సైడ్ మూవ్ చేయాలంటే యూజింగ్ స్పేస్ బార్. ఓకే, స్పేస్ బార్ తోటి ఇట్లా మూవ్ చేయండి, స్పేస్ బార్ తోటి ఈ విధంగా మూవ్ చేయండి. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ వరకు రావాలి. ఒకవేళ ఇది దాటిపోతే యువర్స్ ఇక్కడ వచ్చింది, ఫెయిత్ఫుల్ ఇక్కడ వచ్చింది, అలాంటి టైంలో బ్యాక్ స్పేస్ అనాలి, బ్యాక్ స్పేస్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద నేమ్. ఓకే, సేమ్ రూల్ ఎంబో ఈ విధంగా మూవ్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద క్లాస్, 10th క్లాస్. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ద డేట్స్. ఓకేనా, ఈ విధంగా సెట్ చేసుకోవాలి.